Все, запис починається. Ми можемо стартувати. І всім доброго дня, доброго вечора. У наших терапевток ще ранок. Мені дуже подобається, як зараз говорять всім доброго часу доби. Mhm. So Anna was saying good evening to everyone in Ukraine and good morning to all you in the United States. Yeah, it's so nice to have people from different time zones here today. And I just thank Anna for welcoming us. And we also, I want to just say we have a small tri-team today, myself and Yekta and Stephanie. And Yekta can only be with us for about half an hour, so she has some ideas about the question today. But so let us know when you'd like us to begin. Sure, thank you. Ілайн теж вітає всіх, хто сьогодні до нас приєдналися і приєднуються. Сьогодні така невеличка команда терапевток, їх лише троє: Ілайн, Єкта і Стефані. Єкта з нами найближчі півгодини, але в неї теж є ідеї з приводу нашого сьогоднішнього запитання, яке ми отримали і озвучили терапевткам, тому ми можемо починати. Oh, I do want to say something to you, Natalia, to congratulate you. I understand that you did your first community resiliency model workshop since you've become a provisionally certified teacher. Thank you, Elaine. So congratulations. Thank you. Так, Elaine привітала мене з тим, що я провела свій перший повноцінний дводенний тренінг за моделлю стійкості спільнот після отримання тимчасової сертифікації в якості вчительки за моделлю стійкості спільнот. І мені дуже приємно, що вона про це згадала сьогодні. Дякую. It's very exciting to me to think that we have more capacity within Ukraine with Ukrainians who are now teachers who can bring some of the skills we've been. Has it been 8 months now, Natalia? It's been 8 months. It's unbelievable. It's for the 8 months that we've been meeting together. So we're very grateful for that. Yeah, we are grateful too. Really, thank you for this opportunity and the chance to be doing that. Ілейн каже, що дуже рада насправді, що кількість людей чи потенціал моделі стійкості спільнот розширюється, тому що нещодавно українська когорта вчителів і вчительок отримала сертифікацію за моделлю стійкості спільноти. Тепер зусилля Інституту драмостійкості в Україні підтримувані будуть також і цими людьми. І Аня, наша також серед них, вона сидить так скромненько. Тому Ілейн каже, що це її дуже тішить, оскільки ми вже 8 місяців працюємо в такому форматі, але тепер буде можливість працювати ще в багатьох різних інших форматах. Yeah, I can't wait to hear about the first workshop that you and Anna do together. Okay. І Ілейн каже, що не може дочекатися, коли ми з Анією вже проведемо якийсь семінар удвох. All right. So anyway, over to Anna if she would like to say anything before we start, and we can then also pose the question. Так, Аня, якщо ти ще хочеш щось сказати, перш ніж ми перейдемо вже до предметної розмови. Так, я хочу знову подякувати за те, що ви з нами, і я думаю, ми можемо переходити, бо питання у нас сьогодні дійсно болюче і складне, і я впевнена, що багато людей чекають на відповідь. Anya is also saying thank you for everything you've been doing for us and offering your support and new opportunities for us. And she says that she's really looking forward to getting to the question because it's very important. And as we received it, we realized that many people can relate to it actually from different regions of Ukraine. So it must be interesting for not just the person who asked it, but for many more. So Natalia, I'm just wondering too, as we get started, that maybe what we can do is to just do a brief grounding exercise to invite people just to notice, if they're sitting, standing, lying down, and just notice how their body's making contact with a surface so they can bring themselves to present moment awareness. Він пропонує, перш ніж озвучити запитання, провести коротеньку практику заземлення. Це практика з моделі стійкості спільнот, яка допомагає нам повернутися в усвідомленість теперішнього моменту, а це те, що дуже часто рятує від думок, від неприємних особливих думок. І спробуйте зараз всі, хто з нами тут, або хто дивитиметься нас у записі, відчути контакт
свого тіла, різних частин тіла з поверхнями, до яких воно торкається. І відчувши цей контакт, зауважте його, зосередьтеся на ньому увагою, які самовідчуття виникають у вас в тілі, коли ви зауважуєте цей контакт. And so just take a moment to notice how your body is being supported either by the chair, the bed, the floor. And also pay, maybe it's a particular attention how your feet are making contact with the surface, with the ground, the floor, the carpet. Зосередьтеся увагою на контакті вашого тіла з тим, що дає йому зараз, в теперішньому моменті, фізичну опору, підтримку. Це може бути щось дуже конкретне, як ваші ступні торкаються підлоги, або килима на підлозі, або загалом, як ваше тіло опирається на крісло. And if you notice sensations that are pleasant or neutral, I can just invite you to notice those. Even if they seem very small, is try to draw your attention there. І спробуйте зауважити позитивні або нейтральні самовідчуття в тілі, які виникають, коли ви заземляєтеся, і якісь позитивні зміни в тілі. Те в тілі стає легше або приємніше, і побудьте трошечки в них увагою. Навіть якщо це щось дуже крихітне, каже Елейн. And I just kind of want to say, just make a self-reference. When we do an exercise like that, it's also to help you be aware of where the distressing sensations may be. And this is where you have a choice that even if it's a small degree of pleasant or neutral sensations, that you can try to shift your attention there and see if it helps in this moment in time. Yeah. Для чого ми робимо цю вправу на заземлення? По-перше, щитуючи своє тіло, ми можемо розпізнати, де у нас є якісь неприємні самовідчуття стресу, і змістити свою увагу з них на інші частини тіла, в яких ми зараз почуваємося нейтрально або приємно, тобто краще. І побути трошечки увагою в цих частинах тіла. Це дуже допомагає розгрузити нервову систему від постійного перебування у стресовій напрузі. And just to jog your memory, to remember that we have ichillapp.com, where you can listen to a grounding exercise on your own at any time, as long as you have internet access. Крім того, ця практика та інші практики моделі стійкості спільнот вже є доступні у додатку iChill. Він є українською мовою, вже вийшов і готовий. І там є навіть аудіосупровід до цієї практики, тобто можна собі поставити додаток iChill, я зараз напишу його назву в чаті, і прослухати ці практики у будь-який момент, коли вони вам можуть бути потрібними. So Natalia, does Anna or you would like to read the question today? Так, Ань, зачитай, будь ласка, запитання сьогодні. Так, і у нас наступне запитання. Учасник питає, як допомагати собі, коли щогодини приходять новини з рідної області, що випустили нові ракети, а в мене там рідні, дім, який я не знаю, чи вцілів. Мені не хочеться рахувати кольори чи слухати звуки, і я не можу не читати новини, але вже не витримую цієї напруги. Yeah, so Anna just read the question. Yeah, I'm sorry. And I wanted to add that this person who asked it, they have basic knowledge of the model. They know about the help now strategies, and the counting colors and listening to sounds was actually a reference to help now strategies. Right. Well, I think first and foremost, when we have strategies or interventions like we've learned and shared over the last, 8 months together, sometimes they're helpful and sometimes they're not. Так, Елейн каже, що навіть маючи під рукою чи володіючи такими стратегіями, тактиками, про які ми говоримо вже 8 місяців, ми повинні пам'ятати, що деякі з них або вони нам іноді допомагають, а іноді ні. I think many of us have had experiences when we have felt
overwhelmed or sad and someone's tried to cheer us up and we want to say, leave me alone. That's not helpful to me right now. Ми, напевно, не раз були в таких ситуаціях, коли нам самим було сумно і важко, хтось хотів нас підбадьорити, щось нам сказати, а ми казали людині, дай мені спокій, я не хочу зараз це робити, бо це мені не допоможе. And, I think it's important to remember that, when we have these strategies or suggestions, that we're really not suggesting ever to have what some people call positive toxicity, where you don't acknowledge the suffering and the pain and the tears that go on with really, I'll say, Natalia, too much for too long. І Елен каже, що оці всі речі, які ми радимо, про які ми говоримо, вони абсолютно не мають на меті створити таку атмосферу, що називається позитивної токсичності, в якій типу, немає місця взагалі в нічому неприємному чи негативному, а є тільки оця така непояснима і безпідставна фактично радість. Це не про це. Навіть працюючи за моделлю, ми визнаємо і ті страждання, які кожен і кожна переживає, і той стрес, який з нами стається, тому що те, що відбувається зараз, це справді щось, чого для нас забагато, і воно триває задовго. So I never would ever want to suggest to this person or anyone that's listening that not to, actually sense and acknowledge the suffering, and oftentimes needing to lean into it to experience fully the emotions of what is real and true for you right now in Ukraine. І тому навіть попри те, які поради сьогодні звучатимуть, чи зазвичай звучать на цих ефірах, жодна з них не означає, що ми просимо вас не відчувати те, що ви зараз відчуваєте, чи не визнавати те, що відбувається з вами. Якщо потрібно, то навіть, можливо, варто зануритися в ці переживання на якийсь момент, щоб їх пережити. But for any of us on the planet, when we feel overwhelmed and we're suffering, if we lean into that suffering for too long, it then becomes too much for us. And so I guess the idea would then be, are there any even small things that she can do or he can do to shift out of the suffering, even if it may be just taking a walk, not having to pay attention to the colors in the room or anything like that? Or is there something about sometimes even just getting a blanket, putting it around yourself and feeling the warmth of the blanket? Але іноді буває так, що якщо ми занадто надовго зануримося в це своє переживання, яке ми визнаємо і хочемо його відчути і пережити, то нас може накрити з головою цим переживанням. І саме для того ми говоримо тут про такі стратегії і речі, якими можна собі допомогти, якими вони не вирішать проблеми, але вони дадуть хоча б ненадовго нервовій системі вийти з того стану такого перевантаження. І це, якщо не хочеться рахувати кольори чи слухати звуки, то це може бути щось ще простіше. Це може бути проста прогулянка. Це може бути загортання в теплий плед. Оце, щоб відчути його тепло. Це все теж дуже допомагає нервовій системі. And sometimes I do believe that maybe what's called for is to just know that we're suffering and to I need to suffer right now. I need to be curled up on my chair, my couch, my bed, and just experience that this is suffering, because it is part of the human experience. Але загалом іноді нам навіть потрібно і хочеться постраждати, тому що це є, каже Елен, частина людського досвіду, оці страждання. І хочеться, наприклад, скрутитись калачиком і полежати на дивані, визнати своє страждання, побути в ньому. Це теж нормально. It's so that we're having this conversation, Natalia, because I was looking at the slides that you translated for me back in December when I spoke at the conference at Ed Camp that was about joy. Right? And I just want to say that quote out loud to you. Nothing beautiful at the end comes without a measure of some pain.
some frustration, some suffering. This is the nature of things. This is how the universe has been made up. And this is a statement by His Holiness the Dalai Lama. And then he says, joy burnished by the fire of adversary, suffering, and struggle. And I'm not saying to be joyful right now, but to know that suffering is part of the human experience. And the wise words of His Holiness we have to embrace. Він каже, що пригадала собі, як у грудні минулого року ми готувалися до еткемпівської конференції «Еткемджой» про радість. Була така велика національна неконференція. І Елейн тоді була однією зі спікерок, і я перекладала українською її слайди, і там на одному зі слайдів була така цитата, я її зараз уже не відтворю як цитату, бо не бачу перед очима, але вона про те, що ніщо красиве, бо ніщо з того, що в кінці виявляється красивим, не відбувається без певної дози болю, розчарувань і страждань. Така природа речей і так влаштований наш всесвіт. І це цитата Його Святості Далай-Лами, якого ми багато цитували на тій конференції, поможе інших осіб. І тому, Елейн, ще раз повторюю, що це абсолютно нормально, коли нам інколи хочеться відчути сповна і побути в цьому стражданні. You know, I want to now, there's more that we want to say, I'd like to say too, but I think Yekta has a personal experience of the very important work that she does in supporting women in Iran, and a recent experience that's kind of mirrors the question. And I think the example is an example that shows us what happens if we don't acknowledge the suffering and just stay with for a while. So Yekta, please, in your words, if you'd like to share what you shared with us earlier, because I know I think it's important also that kind of it demonstrates our shared humanity, not only of suffering, but in how we try to reach out for help. And sometimes, you know, trauma is messy, I guess I can say. It's just messy. Так, Елейн запрошує до слова Єкту, каже, що в неї якась особиста історія про те, що може бути, якщо не визнавати страждання, не дозволяти собі їх проживати. І це історія, можливо, з іншого контексту чи з іншого середовища, як то працюють з жінками, але вона також може відгукнутися нам, тому що ми всі однаково люди. Yekta, over to you. Yes. Thank you, Elaine. Hello, everyone. Grateful to be here. I almost didn't make it because I have to take care of my grandchild. And after listening to Elaine, I thought, oh my God, I so needed to be here and hear what she has to say about this, because I am firsthand experiencing what she's talking about, and what the person who has asked the question, I so relate to what he or she is mentioning right now. Окей. Так, Єкта каже, що вона спочатку не планувала, не могла приєднатися до цього дзвінка, але коли почула запитання, то просто відклала всі справи і прийшла хоча б на трошки, бо дуже хотіла поділитися тією історією, якою хоче поділитися, тому що вона каже, що вона особисто пережила щось подібне, і також дуже їй знайомо звучить оце запитання, яке ми сьогодні обговорюємо. So some of you or all of you might be aware of what's happening in Iran right now. I left my country during the war between Iran and Iraq, and I lived through the revolution of Iran, and I left my country when I was 19, and I didn't have any of these tools. So for the past, I would say 45 years, I became numb about what happened in Iran and any kind of emotions that was affecting me at that time. I just numbed myself. Єкта іранка, і вона пережила Ірано-Іракську війну і пам'ятає революцію в Ірані, покинула свою країну, коли їй було 19, і протягом останніх, вона каже, 45 років вона приглушила в собі всі емоції стосовно і своєї рідної країни, і стосовно всього, що відбувається. Тобто вона каже, я не мала цих всіх інструментів у ті часи і не давала собі з тим раду, і тому просто все це в собі заглушила.
And I think it's because I had no tools to take care of myself, and the pain was too much of not being able to make any change. When Elaine mentioned too much pain too long, it brought tears to my eyes, because our pains might be different right now. I'm not under direct attack, but I relate to the fact that I'm sitting somewhere and watching my people suffer, and I can't do anything. And I also get up in the morning. The first thing I do, reach out to my phone to hear the news in Iran. And I'm like constantly on the phone, and I can see the stress. I can feel the stress, but it's almost like, you know, when Elaine was doing the grounding, it was like a part of me wanted to stay with that stress, didn't want to go into the good sensations in the body. It's like, do you want to translate, Natalia? Yeah, sure. Yeah, no, I would like to, thank you. І як та каже, що їй і тоді, і весь цей час дуже сильно боліло через те, що вона не може нічого змінити. Тобто вона з країни поїхала, але ніяк повпливати на зміни вдома вона не може. І це те, про що говорила перед тим Elaine, що це ніби забагато всього для однієї людини протягом задовгого періоду часу. Це важко витримати. І коли Elaine про це говорила, як та каже, що їй прямо хотілося розплакатися через те, що вона розуміла, що це і про неї. І коли ми проводили практику заземлення, Elaine проводила щойно, то як та каже, що якась частина її тіла навіть хотіла залишатися у цьому самовідчутті стресу, а не зміщувати цю увагу на щось більш приємне. Тому що їй зараз дуже важко просто сидіти і спостерігати за тим, що відбувається в її країні, і нічого не могти з цим вдіяти. Вона каже, що ранок її починається з дзвінків рідним, з постійного відстежування того, що відбувається в новинах, і з перевірки того, як там хто себе почуває, наскільки вони всі в порядку. And I feel like what's happening internally to me is, all these emotions that I've shut down and numbed all my life because of what's happening in Iran is coming to the surface like a volcano, and they need to come out. They need to be expressed. There's a lot of anger, and what I do with that is I go to protests every Saturday and I scream. And I feel like in a way, I just get all that, hidden stress and anger out by screaming, and sometimes I just cry, I feel like all this grief and sadness, and I have so many physical issues that I feel like it's all the suppressed grief that I never attended to. So as Elaine mentioned, sometimes it's just good to sit with that, with that anger or grief, and let them, express themselves, because otherwise it can make us sick. І як та каже, що емоцій, пов'язаних із батьківщиною, і з тим, що там відбувалося, і за всі ці роки в неї накопичилося так багато, і оскільки вона їх не випускала, то іноді їй здається, що вони от зараз уже, оскільки вона володіє цими всіма техніками, вони починають підбиратися під поверхню, і в неї іноді буває таке відчуття, ніби це вулкан, який от вивергнеться, і з ним потрібно щось робити. Там багато злості може бути, наприклад, серед таких емоцій. От як ти кажеш, що вона кожної суботи ходить на демонстрації, тому що там в неї є просто можливість викричати фізично цю злість із себе, і їй це допомагає. І як казала Elaine, іноді з цими всіма емоціями і переживаннями справді потрібно сісти, стишитися і побути в них, дати їм можливість вийти чи криками, чи сльозами, тому що от особисто в Єктиному житті це горе, яке вона каже, я роками притлумлювала в собі це горе. І зараз воно випливає в якихось фізичних навіть проблемах. І тому те, до чого вона ніколи не прислухалася, не хотіла цього чути, просто закривала це в собі, зараз воно потребує все одно своєї уваги, воно рано чи пізно підбереться до поверхні. And I also find myself when, people who do this kind of work try to direct me into, the feeling good sensations and stuff. Sometimes I find myself getting angrier, it's like there's a part of me that is like, wait a minute, I
shut down this voice for 45 years. I don't want to do that anymore. I want to scream. I want to cry. I want to get up there. But I also, in the middle of all of that, do go for a walk. I do. I let myself experience everything, but I need my 1 hour walk. I don't necessarily look, or I can't even look at the scenery and say it's beautiful, but I just go for a walk. And at nighttime, I play like a movie, a fun movie, or something that I can just vegetate at, like something that I can just, that would take my mind, nothing about killing, nothing about, you know, so I find myself that there's a part of me that says, okay, Yekta, it's enough. Let's take a break from this, because, you know, I still want to be alive. I don't want this anger and stress to kill me. I want to experience it. I want to, you know, feel it, but I also don't want to die from it. Yeah, thank you. І іноді буває так, каже Єкта, що коли от люди починають говорити, ну, я думаю, зокрема, і колеги, з якими вона працює по моделі стійкості спільнот, починають говорити про те, що ну, там, зосередься на позитивних самовідчуттях в тілі. Іноді її це ще більше дратує, вона каже, тому що якась частина її, вона хоче зараз давати цим емоціям вихід, вона хоче зараз відчувати ці всі негативні переживання сповна, тому що вона каже, я 45 років їх у собі приглушувала, і зараз, коли вони починають виходити, то я даю їм виходити. Хочеться кричати, то можна кричати, хочеться плакати, то треба плакати. І по межі того всього, як то каже, я обов'язково виходжу на свою прогулянку. Тобто я даю собі проживати ці негативні чи неприємні відчуття, ці страждання, але заразом я знаю, що мені щось потрібно зробити для себе, я йду на свою прогулянку. Вона каже, іноді немає навіть сил емоційних там дивитися на красу природи довкола, але ноги все одно йдуть і тіло все одно отримує цей рух. Іноді, вона каже, вмикає собі фільм на вечір, якийсь, який не потребує ні інтелектуальної роботи, ні сильно емоційної залученості, щось смішне, щось ні про що, і просто втикати, як ми кажемо, в цей фільм, без там якоїсь сильної залученості. Тому що вона каже, попри те, що хочеться пережити це все, ну, дати йому вихід, вона не хоче, щоб ця вся злість, ці всі негативні емоції її вбили. А якщо їх і далі продовжувати приглушувати, не давати їм виходу, то вони можуть дати такі доволі негативні наслідки. Thank you. I think that's all I had to say. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you, Yekta. Thank You know, you, you reminded me of something, and I don't know if this would help this person or not, but it's actually something that I did long ago that I haven't thought about in a very long time. But many years ago, my beloved father died, and he died quite young. He had just turned 60. And he was a railroad engineer, and he drove the train between one part of California called San Jose, where I lived, to San Francisco every day, Monday through Friday. Елейн каже, що коли Єкта ділилася своєю історією, їй пригадалася її власна, яку вона давно вже не згадувала, там теж якийсь для нас цікавий урок. Елейн розповідає про свого батька, який помер доволі молодим, уже давно, йому було 60. Він працював залізничником і з понеділка по п'ятницю водив потяги між Сан-Хосе і Сан-Франциско. And so shortly after he died, I was starting my graduate internship at a university, Stanford, which it required me to take the train every day, the same train that he would drive when he was alive. І невдовзі після того, як він помер, в Елейн почалася студентська практика, вже на магістерській програмі, коли вона навчалася в Стенфорді. Оскільки вони жили в Сан-Хосе, їй доводилося їздити на практику от саме цим потягом, який водив її тато, поки ще був живий. So I knew that I was very grief-stricken. I was very sad. I was as, and I wasn't what I would say in my Brazilian zone grief-stricken. I was in the low zone grief-stricken. And I knew that I had to do this task ahead of me, and I couldn't figure out how I was going to manage even being on the train. So somehow I had the idea that I needed to, as Yekta said, I needed to really release the pain inside of me. But I just didn't know how to do that.
And so there was a movie soundtrack that I really loved. I think I've mentioned that one of my resources is Barbara Streisand, but she had directed and produced a film called Yentl. And there was a space in the movie where Yentl, the character, mourns the death of her father. And she sings a song called Where Are You, Papa? And I can even start feeling the tears as I'm telling you about it right now. So I listened to that song over and over and over again, and the grief would just come and I would sob. And, you know, my husband would look at me and go, why are you doing this to yourself? But I think it's what Yekta exactly said. It's like there was a knowing that I had as a young woman that this grief had to come out of me. I couldn't hold it in. It was too much. And I knew that what I was being tasked to do in my life required me to be more present than I could be if I did not let that out. Так, Елейн каже, що коли помер її тато, і їй довелося оце їздити на цю практику студентську, вона каже, що вона в той момент була дуже сильно розбита горем, і вона ще тоді не знала, звичайно, про зони і так далі, але уже зараз оцінюючи, то вона каже, що це не було те горе, яке ми можемо ще в зоні стійкості витримати, це було горе в зоні, дуже десь на дні зоні пригніченості. Вона каже, що навіть не могла собі уявити, як їй їздити цим потягом, який вона знала раніше водив її батько, а зараз його немає. І вона каже, я якось відчула внутрішньо, що потрібно знайти спосіб випустити з себе цей біль, дати йому вихід. Але вона просто тоді ще не знала, як це зробити, і суто інтуїтивно намацала такий варіант. Елейн дуже любить Барбару Стрейсанд, і в Барбари Стрейсанд є такий фільм, який вона сама зрежисерувала і знялася в ньому. Фільм називається «Йентл». Це ім'я людини, якщо я правильно розумію. І от в цьому фільмі є там теж про залізницю, там теж про втрату батька. І от вона каже, там є така одна пісня, яка так якось і називається, де ти мій таточку, чи щось в такому ключі. І от вона каже, вона слухала цю пісню, і горе з неї виходило просто такими великими слізливими шматками, якщо так можна сказати. І якби вона цього не зробила, вона каже, її чоловік тоді казав, що не варто, мабуть, так робити, але якби вона цього не зробила, вона каже, ту кількість болю, яку вона в собі носила, воно би їй, той біль би їй не дав змоги бути присутньою в тих процесах, в яких вона мала бути присутньою в силу того, що відбувалося в неї в освіті, в інших сферах. А так вона знайшла цей спосіб потрошки його з себе випустити. So for Yekta, it may be going to the protests and letting all that anger out. And for me, it was listening to this music that evoked the grief and the expression of it, so that I could do my tasks of living. So I would ask this person, there could be something like that for them or not. But I think that the important thing I guess I want to express is if we get numb and we don't express that, then that's not helpful for us either. And sometimes naming colors and counting is just not enough because of the intensity of what we're experiencing. Again, too much for too long. І от ця історія, якою поділилась Єкта, от вона ходить на протести і там кричить. І історія, якою поділилась Елейн, яка знайшла для себе щось, що дозволило через сльози випустити біль. Можливо, вони стануть у нагоді тим, хто поставив сьогоднішнє запитання, або хто відчуває, що їх це теж може стосуватися. Тому що навіть не виражати, навіть якщо нам доволі погано, і ми не виражаємо це ніяк, то це нам ніяк не допомагає. І в таких ситуаціях, коли занадто багато стресу, ми можемо і справді не хотіти рахувати кольори. Цього може бути просто не досить. От тоді варто підключати якісь інші стратегії. So, Yekta, is there anything more that you want to say or not? I know that you have to leave a little bit earlier, but just want to make sure that you get to say everything that you want to. Yeah, I feel like I did express myself. Yeah, I will have to leave in a couple of minutes to pick up my grandson. Thank you so much. Thank you for being with us. Thank you. Of course, my pleasure.
Так, відпускаємо Єкту, вона каже, що має забрати свого онука. І продовжуємо в такому складі. So Stephanie had some ideas as well. So Stephanie, over to you. I think mine were a little bit more in the kind of fix it category. You know me, that's how I kind of operate. I like to try to problem solve. But I do know that there are many times, even here in the US, where news becomes so depressing and overwhelming that it becomes difficult to take it in. But yet you still need to know what's happening and be aware of what's going on in your country and with the people that you love. And so I just had a few suggestions of things that I've tried when it becomes too much that have been helpful for me. Так, Стефані приєднується зі своїми порадами. Стефані каже, що вона більше така любителька шукати рішення для проблеми. Є проблема, шукаємо рішення. І тому каже, що частково розуміє цей стан, тому що часто і в Америці можуть бути такі епізоди, чи там, де вона живе, що новини дуже гнітючі, і їх вже неможливо просто сприймати, але й не знати, що відбувається, теж неможливо. І в таких випадках їй допомагало от кілька ідей, якими вона з нами зараз поділиться. So one thing that I know at least is true of some American news media is that sometimes it can be difficult to intake because there's a lot of bias or even emotion that goes into the writing. And it can it's almost as if it's intentionally written to bring about a certain emotion. And so I know that at times it's been helpful for me if I'm just trying to find out the information to actually look at news media from another country. Like I prefer to use BBC. So if you have access to the news media from other countries, it might be helpful to get information from them that's not so targeted or emotional as the news media that you may be getting in your own country. Перша така порада, Стефані каже, що іноді новини, особливо про якісь складні події, вони пишуться так ніби навмисне, доволі емоційними, щоб там підігріти градус драматизму, щоб додати чи викликати певні конкретні емоції. І коли ми це знаємо, то можна свідомо спробувати сприймати новини просто як джерело інформації, вишукувати, власне, з новин якусь інформацію, не зачіпаючись за емоції, які там ідуть. І один зі способів – це читати новини з закордонних ЗМІ, тому що вони, можливо, менш емоційно прив'язані до місцевого контексту, ніж місцеві ресурси. The other thing that I found can sometimes be helpful, sometimes not, depending on which podcast I'm listening to, but sometimes I like to listen to recorded podcasts because a lot of times they're recorded they're recorded at a certain period of time and they have time to process the news that has come through. And so many times it's not quite as reactionary because people have had time to think about what they're hearing and process it. So sometimes that can be a way to get news is by listening to like a podcast or like a weekly video show or something like that, where they've had more time to kind of compile the news and process it in a way that is a little more digestible. Інший спосіб отримувати новини, щоб нас вони не виносили, бо там в запитанні йшлося про те, що не можу не читати, але мені це дуже висаджує. Це слухати якісь, Стефані каже, там тижневі, можливо, навіть у форматі подкастів якісь речі, тому що дуже часто, от, наприклад, подкасти, вона каже, це вже речі, які перетравлені, тобто це не є якась моментальна новина, і вона від того доволі емоційна, а це може бути вже щось, що люди, які про це говорять, вже переварили. Відповідно, там набагато менше такої миттєвої реакції, набагато більше якогось більш здорового аналізу. And then the other thing that I would encourage is just to recognize that everyone has different learning styles or different ways that they process information, and to maybe
try taking in the news in different ways, like reading it or listening to it or watching it, and tracking those sensations and see if there's one that is less activating or less difficult to process. Like for me, it's easier for me to read difficult information because I have the space then to sit with it. Whereas if I'm watching it or listening to it, sometimes it feels too overwhelming to process. And so for me, if I know that I'm going to need to read or catch up on something that is a little bit more difficult or challenging, I'll read it rather than listen. But other people are different. And so if you find that you're reading the news and getting very activated, but you're able to listen to it on like a radio broadcast and be okay, then maybe you get your information that way instead. Окрім того, каже Стефані, є різні способи сприйняття інформації. Цілком може бути, що через різні способи сприйняття інформації ми по-різному на неї реагуємо. Можна в порядку експерименту спробувати, який канал найменш такий травматичний, тобто дивитися по телевізору, слухати по радіо або читати новини в текстовому варіанті. Що з цього на рівні тіла відгукується найменш неприємно або найбільш приємно чи нейтрально. І тоді дотримуватися або старатися сприймати інформацію саме через такий спосіб подачі. От Стефані каже, що вона знає, що коли новини тяжкі, то дивитися їх по телевізору в рази важче, ніж читати очима текстово. Тому вона в таких випадках старається не дивитися тоді телевізійних сюжетів, а читати в текстових повідомленнях. And then the only other thing that I would add is just to, as always, just be gentle with yourself and recognize that there may be some days where it just taking in the news is too much, and that it is okay to not, if that's what you need to do. І наостанок Стефані нагадує, що завжди потрібно ставитися до себе з турботою і визнавати і розуміти, що іноді може бути так, що немає взагалі сил на новини. І коли на них немає сил, давати собі можливість їх не читати чи не сприймати. Sometimes just interrupting those negative thought cycles, even if it's for just a few moments, or even if it's just by turning off the news for a day, that can be enough to, do what Elaine is talking about, that small reset of your nervous system that then makes it so that you're able to process whatever comes next. And again, it doesn't have to be large, but just those small breaks can sometimes be enough. І загалом варто пам'ятати, що коли нервова система занадто перевантажена, то навіть невеликі паузи, які ми їй даємо, за допомогою різних технік чи способів, цього вже теж може бути достатньо. Це такі невеличкі перевантаження нервової системи. Іноді варто розуміти і дозволяти собі, що ми зараз не можемо зробити нічого глобального для того, щоб повністю видихнути чи повністю заспокоїтися. Але навіть такі маленькі епізоди, вони допомагають нам хоча б трошечки в даний момент стишити свою стресову реакцію і прояснити розум, щоб розуміти, а що нам робити далі. І отакими невеликими кроками рухатися. Thank you, Stephanie. I was listening and I was, I think it's, of course, we're giving suggestions. We don't know if any of these will be helpful, Natalia, but I was trying to, think about myself. If I knew that a family member was in a part of Ukraine that was in danger, I think it would almost be impossible for me in my character structure, the person who I am, not to use every possible means of news to find out what was happening there, to know whether or not my family was okay or not. Especially what I've been reading is the rolling blackouts and the destruction of the infrastructure of electricity and how that impacts the not knowing if my family member is okay or not. Так, Елейн каже, що
Ну, от вони зараз діляться з нами своїми порадами, але вони не знають, наскільки ці поради застосовні, корисні чи ні будь-кому, хто нас слухає і дивитиметься потім. Але Єлень каже, що от якби вона себе якби вона опинилася в такій ситуації, що хтось із її рідних перебуває там зараз в Україні в якійсь небезпечній частині, і от то вона каже, що вона з її складом характеру точно би моніторила абсолютно всі можливі джерела інформації, щоб дізнаватися, що там відбувається в їхньому районі і як там вони, особливо зараз в контексті того, що нищиться наша критична інфраструктура, що вимикають світло, що ми втрачаємо тепло і так далі, що вона каже, я б хотіла знати все, що там може або не може з ними бути. And so, as, Stephanie says, we all have different styles of learning and how we process information. And if you're a person like me, I would have to figure out then some way that after I consumed probably too much news, how I could somehow put that oxygen mask on myself to not be consumed by anger and grief. And I think it's hard. I don't have any magic answers to that question. Так, і Єлень знову каже, що, знову ж таки, такий тип особистості, як у неї, вона б точно каже, я би читала новини, там, чуть не до втрати свідомості, тобто аж забагато, можливо, в якийсь момент було би, але просто, щоб усе перечитати і впевнитися, що там нічого вона не знайшла такого. І тому, звичайно, в такій ситуації, то вона каже, я не можу придумати жодної якоїсь чарівної палички чи чарівної тактики, якою можна б було раз і собі допомогти. Але вона каже, точно я б в якийсь момент нагадувала собі, що окей, от ти побула в цьому, занурилася в це повністю, а тепер треба все-таки спробувати щось зробити для себе, як одягнути цю кисневу маску тепер на себе. So I think that one of the things I would ask myself, and maybe this might be something for this person to ask themselves, am I getting to be in such a state that I am no longer in my zone, that I am short-tempered with the family members that are around me? Am I so, grief-stricken that I'm in the low zone like I was, that I described? And when we get into those states, we know that if we stay in either of those states too long, it's not good for our well-being in our mind, our body, and our spirit. І також Єлень каже, що вона б, напевне, нагадувала собі про те, що тепер уже, коли вона знає про зону стійкості, зону перегніченості, зону збудженості, то вона б, напевно, щось робила для того, щоб не вилітати в одну з них надто надовго, тому що якщо забагато читати новини, то справді можна вилетіти в зону збудженості, кидатися на рідних, або якщо сильно зануритися в гори, то можна застрягнути у зоні пригніченості, і там теж не дуже приємно. Тобто, подумала би про те, що це не те, чого ми хочемо, бо це впливає не тільки на нас, а також і на безпосередньо коло людей, на тих рідних людей, які з нами, тому що, можливо, не всі десь залишилися на територіях, де доволі складна ситуація. And so, from what I know about the biology of the human nervous system, that when we become overwhelmed, that it does affect our body. It's like when Yekta said she spent 45 years being numb, and no more, she's not numb any longer, is how do we experience the body in a different way to release some of the suffering? I think she organized, right? She goes to demonstrations. I cried my eyes out, right? To do those kinds of things that we know can sometimes alleviate some of the suffering. І знаючи про те, як побудована нервова система людини, і ми про це сьогодні говорили, що іноді те, що накопичується, це емоційне, його потрібно випускати. От як Єкта 45 років носила в собі це приглушені емоції, а зараз дає їм вихід у спосіб ходіння на демонстрації, а Лейн розповідала, як вона просто виплакала з себе горе, фізично виплакала його з себе. То ми теж мусимо подумати про такі способи, які будуть корисні, підходитимуть нам, щоб не накопичувати занадто багато цього страждання у собі, а давати йому вихід у певний спосіб. And sometimes, the other thing that occurs to me as we're talking about this is that
you know, sometimes a person's made a suggestion to me or to others, or I've made suggestions. And this has happened more than this has happened at times. For example, we know that seeing acts of generosity or doing an act of generosity, and maybe it could be the smallest thing possible, that does something to our brain circuits that actually increases our well-being. Є також інші способи. Єлен каже, що в неї також це часто бувало. У нашому мозку є такий так званий контур або мережа щедрості. Коли він активується, то за ним активується мережа благополуччя. Вчинки щедрості, коли ми самі їх робимо, або коли ми бачимо, як їх роблять інші люди, вони можуть якраз активувати у мозку цей контур щедрості, а він, в свою чергу, активує мережу благополуччя. And it reminds me of a woman that I know who was ready to kill herself. She was suicidal. And she said, well, I'm going to try this thing anyway. I'm going to do it every day. And let's say it's like doing a generous thing or an act of gratitude even towards yourself. And she said it didn't happen right away, but within a few months, she noticed that she was less burdened. And she said, well, maybe it was because I did do those practices every day, even though I didn't want to. Okay, if they say this could work, maybe I'll do it. And then notice that there was a bit of a lifting of the same degree of overwhelm. So sometimes it may be just doing something, even if it doesn't seem at this moment that it's working to help me, but it may accumulate over time. Kind of like Natalia, when we say, God, the weeds are getting so deep in that garden, you can't even see a flower. But if you just continue to water that little sprig, maybe it will take some kind of root and you might feel a little bit better. Єлен розповіла історію про жінку, яка хотіла накласти на себе руки, і вона так, вона мала такі серйозні наміри, вона казала, от є способи, які я буду пробувати щодня, поки мені не вдасться. Їй порадили якісь дрібні вчинки щедрості або вдячності. Контур вдячності у нас теж в мозку є, він теж впливає на нашу мережу благополуччя. І от вона сказала, я не думаю, що це спрацює, але я можу попробувати. І вона кожного дня робила якийсь вчинок щедрості або вдячності. І за кілька місяців її попустило. За кілька місяців їй стало легше. І Елейн каже, що іноді нам в такому стані може здаватися, що те, що нам пропонують, не працює, або що це якесь непідходяще для нас в даний момент. Але іноді варто просто спробувати і дати цьому шанс, тому що, можливо, те, що нам здається неробочим, насправді допоможе хоча б трошечки відпустити цю напругу нервової системи. І, крім того, такі дрібні речі, вони накопичуються з часом. Тобто навіть якщо один раз порахувати кольори чи зробити щедрий вчинок, це нічого майже не змінить, то багато таких дрібних речей вони можуть насправді зробити бодай маленьку зміну для нас. So with that, Natalia, I'm going to ask Anna if she has any comments, anything that she wants to say about our discussion. Anna often has, as we know, a lot of wisdom that she shares with us. Аня, слово тобі. Елейн каже, що ти завжди ділишся якоюсь мудрістю. Можливо, сьогодні теж тобі є що сказати з цієї теми. Я не знаю, чи це моя мудрість чи ні, але ще до того, як Елейн почала розповідати про контур вдячності, я згадала дослідження, і, до речі, хотіла про нього сказати. Це дослідження було присвячено тому, що люди, які допомагають іншим, вони почувають себе значно щасливішими і значно ще більш стійко переживають там будь-які виклики. Я подумала про те, що і згадала свою історію за останні 8 місяців, про те, як коли перший місяць я взагалі не розуміла, що відбувається, і як мені дати собі раду, бо мене розривало і хвилювання, і неможливість планувати майбутнє. То ми почали плести сітки, ми ходили допомагати плести сітки. А зараз, якщо в мене щось, я розумію, що мене накриває і зараз далі буде щось зі мною не дуже, то в мене є такий простий рецепт – це донатити на ЗСУ. І коли я це роблю, я наче вкладаю в те, що я
спокійна, і зі мною точно все буде добре далі. Дякую. Yeah, so Anna shared that even before you mentioned the generosity and gratitude circuits, Elaine, she was thinking of sharing this research, or she just thought of this research that people who help others, they are actually happier and they are more resilient in their lives. And she says that this is something that helped her over the course of this full scale invasion. At the beginning, as the war started, and she says she didn't know what to do. And I think many of us can relate to this experience of hers. When we didn't know what to do, we went volunteering and doing different things, just helping the army, with whatever means we could. And that was like making those camouflage nets that we were producing for our fighters back in February and March. And now she says one of the ways that she calms herself down is sending money for the military needs. So whenever she feels down or depressed or anxious, maybe she does just that. And this type of sharing does help her. Yes. Thank you, Anna, so much. How about you, Natalia? Are there any words of wisdom that you have about any of this? I totally agree with everything that You totally all of agree you with said. that. Yeah. Well, you know, I guess the thing that I want to say, and maybe we'll bring this to a close a little bit sooner today, but is also, I think, you know, to check in with your children right now, because, you know, children often, when they see their parents and their loved ones who are older suffer, they sometimes don't tell the adults the degree of their suffering. And so just check in with them, because if you're experiencing that, the children often are as well. So that it affects the whole family system, you know, affects the community. So just check in with them. And, you know, maybe there is a song that evokes crying or screaming or, you know, dancing quickly, you know, into some song that helps to get it out of your body, you know, things that aren't, where you have to think too deeply about it, but your body's just moving. I mean, but check in with the children. I guess that was the thing that was really sensing right now as we're having this conversation. Так, і ще один момент. Елен каже, що подумала про те, що якщо ми переживаємо щось подібне, як у сьогоднішньому запитанні людина описала, то і в нас є діти, то варто також звіритися з тим, в якому стані зараз перебуває дитина чи діти, тому що діти можуть часто не висловлювати подібних станів чи подібних переживань, особливо якщо діти малі, але вони дуже часто відчувають, що щось подібне відбувається. І коли в сім'ї в когось із дорослих вирують, весь час крутяться подібні емоції, то цілком можливо, що дитина теж їх собі переймає чи віддзеркалює. Тому якось пильнувати також, щоб діти не впадали в такі стани, допомагати їм якось випустити ці емоції з себе. З ними можна танцювати якісь скажені танці, де багато рухів, або якісь пісеньки, де можна щось покричати. Тобто, щоб дитина теж на фізичному, тілесному рівні випускала ці зажими, якщо вони в неї можуть виникати. And also, Natalia, I'm just wondering, we have a few people that are on the Zoom call. If any of them have any comments, any suggestions they have that may be helping them right now, it certainly would be, I would like to invite them to share, either in chat or to unmute themselves and share. Так, Єлин також каже, що у нас тут є глядачі і глядачки сьогодні, то чи слухачі і слухачки, то, можливо, якщо ви хочете чимось поділитися ідеями чи коментарями з приводу того, що ми обговорювали цілу годину, то це теж можна зробити. Ви можете або написати в чат, що у вас на думці, або вимкнути мікрофон і сказати голосом. Let's see if anybody wants to make a comment. Так. Чекаємо ваших коментарів, якщо вони у вас є. Well, no one's speaking up yet. All right. Well,
Да. Пані Here's- Оксана. Доброго вечора. Так, я з України. Ну, хочу сказати, що дуже складна ситуація, дуже складна, коли ти кожного разу, коли тобі телефонують, ну, звідки ти виїхала, і кожного разу повідомляють, що з'являються в твоєму будинку незвані гості, і потім вивозять все звідти, потім руйнують будівлю, якщо це в селі, в тебе дача була, і знімають шифер, все, що можна для свого укріплення, вони беруть. Тобто вивозять все машинами. І кожного разу це дуже боляче слухати, і ти розумієш, що найголовніше – це життя. Слава Богу, що ти жив, здоров, що ти зараз в більш-менш небезпечному місці знаходишся. Але ж ти розумієш, що коли ти повернешся, це буде буде така пустота, що тобі заново потрібно буде все починати наживати все з нуля, елементарні речі. І дай Боже ще молиш Бога, щоб залишилося хоч би будинок, квартира уціліла, щоб було хоч дійсно куди повернутися. Не тільки на руїни, а щоб дійсно було хоч якась криша над головою. Тому що в свої 48 років я розумію, що це тільки початок життя, але ж хотілося дійсно жити, а не починати все заново, як молоді роки, щоб дбати і знов щось дбати. Тобто і постійно чути ці новини, що там відбувається, це дуже складно, я хочу сказати, дуже складно. Але ж ти розумієш, що, слава Богу, всі живі, всі здорові, сам себе заспокоюєш, слава Богу, що в тебе є робота, яка дає тобі той кисень для натхнення. Ну, і розумієш, що щось там буде, все буде добре. Все буде добре. Так що дякую вам за ваші поради. Будемо старатися, да. Дякую, що ви Жити. поділилися. Дякую вам, пані Оксано. So Oksana shared her story. She said it's really difficult to well, she lives in a relatively safe area right now, but she's a displaced person or a refugee. She didn't mention exactly what she is, but she says it's very difficult to hear the news back from home. From what I understand, it's under occupation right now, and she says that almost every day people call her, people who stayed there, they call her and let her know that as she put it, unwanted guests were coming in, stealing stuff from her apartment or from her building, taking the roof off to, to strengthen their trenches or something. And she says it's very, very difficult to keep hearing those news of how their houses and homes are being robbed. But at the same time, she says she realizes that all her relatives and dear ones are alive, and that's the most important thing to have. She also says that she leans on the fact that she still has a job, and as she put it, the job is her oxygen right now. And she says she's 48 and felt like life is just beginning, and you had to live it in its fullest right now. But although these circumstances are really difficult, they will still have to start it all over. But anyway, she sounded kind of optimistic about still being alive and hanging to these key things in her life, like people and life itself. Just thank her so much for sharing that that even with all the chaos and craziness, that she's holding on to something right now that's helping her to live more fully right now. Пані Оксано, дякуємо, що поділилися. Елен каже, що дуже добре, що попри весь хаос і це сум'яття життя, яке відбувається, як воно відбувається, ви так виокремили ті речі, за які ви тримаєтесь, і те, що важливо, і те, що дає сили жити далі, це дуже важливо і дуже здорово, що ви це робите. Дякую вам за вашу історію. Дякую вам дуже. Дійсно, так воно і є. Так воно і є. Дякую. So, you can see if anybody else has any comment, Natalia, before we get ready to leave today. Так, Close. може ще в когось є якісь коментарі, перш ніж ми попрощаємося.
Так, в чаті немає нічого. Well, okay. So I just would like to invite Anna for her final words as we close today. Так, Аня, тобі завершальне слово. Так, я всім дуже дякую. Ці 1,5 години вони пролетіли майже непомітно. І я сподіваюся, кожен також візьме з тієї мудрості, якою поділилися з нашими сьогодні терапевтки, зможе взяти для себе щось і зробити своє життя хоча б принаймні трішечки спокійнішим і набути впевненість у завтрашньому дні. А ми з вами зустрінемось у наступну середу в той самий час. So Anna, thanks everyone for being here, and thanks you, Elaine and Stephanie and Yakta, for sharing your tips and wisdoms. And she hopes that people will be able to find something for themselves among those pieces of advice, and that we will have another possibility to create some peaceful moments for ourselves in these trials. So thank you, Anna, for your wisdom as always. And I think maybe, what you say, that hoping people will have some moments that they can be uplifted in some way, and to remember what we always say, right? What else could be true right now? The little generosities, Oksana's job, reminding ourselves that if we are alive, we're alive, right? And so what can we do to express ourselves and our aliveness to the people that we love, that may be with us and safer, and those that are not and may be suffering? Because you may be the anchor to them right now and helping them maybe feel like they can get through the unwanted. Так, Єлень, дякую тобі, Аня, за твою мудрість. І так, як ти сказала, що, можливо, кожен і кожна візьмуть для себе щось із цих порад і зможуть хоча б трохи якось себе заземлити чи заспокоїти, тому що Єлень каже, що це дуже важливо тримати за ті речі, які нас тримають, власне, так пані Оксана сказала про своїх рідних і роботу. Також пам'ятати про те, що, можливо, ті люди, про яких ми так сильно переживаємо, які живуть десь зараз в складніших умовах, ніж ми, можливо, вони за нас тримають. Можливо, ми для них є тими якорями, тими маяками, тими якимись джерелами надії на те, що і вони зможуть це пережити такою опорою. Тому про це також варто пам'ятати і робити для себе ці бодай маленькі кроки, щоб підтримати якось свою нервову систему. Зустрінемося тоді через тиждень. Thank you so much for being with us today. It's always an honor for us to be here. It's you've given us really a sacred trust to even have these conversations, and we will see you next Wednesday. Так, Єлень теж прощається до середи і каже, що для них це велика честь приходити сюди в ці простори і давати цю підтримку, що це такий для них такий священний простір, священна довіра, яку ми їм озвучуємо і слухаємо їх, і потребуємо і приймаємо цю підтримку. Дякуємо їм дуже за це. До побачення, до зустрічі. Так, до зустрічі. До побачення, до зустрічі. Дуже приємно було.